Good morning, student. Today we discuss the topic Ryan and Quinn. In this topic, exercise 6.3 6.3 मधील exercise मधील third example आहे find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane 2x plus 6y minus 3z equal to 36. We have to find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane 2x plus 6y minus 3z equal to 63. म्हणजे आपल्याला हे काढायचं आहे LP आणि NP हे असते त्याचे कोऑर्डिनेट. त्याच्यामध्ये P म्हणजे आहे डिस्टन्स 36, MN these are the direction cosines. First this equation converted to calculation equation आहे पेनचं, पण कसं आहे ह्याच्यामध्ये आहे नॉर्मल मध्ये आहे ABC these are the direction ratios. The first equation is converted to normal form. The given equation of plane is 2x plus 6y minus 3z equal to 36. ह्याचा ABC A2 आहे, B6 C minus 3 आणि डायरेक्शन कोसाइन साठी A डिवाइड बाय स्क्वेअर काय असतं A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो डिवाइड स्क्वेअर रूट ऑफ 2 स्क्वेअर प्लस 6 स्क्वेअर प्लस मायनस 3 स्क्वेअर. दॅट मीन्स दिस इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 4 plus 36 plus 9 equal to 49 is equal to 7 on both sides. म्हणजे काय आहे इक्वेशन? This equation can be written as 2/7 plus 2/7 into x plus 6/7 into y minus 3/7 into z equal to 36/7 equal to 9, which is the equation of a plane in normal form where 2/7 equal to L, 6/7 equal to M minus 3/7 equal to L. Be the direction cosines means DCS short मध्ये of the normal and distance from the origin P equal to 7 therefore the coordinates of the foot of perpendicular equivalent to LP, MP, NP, that means equivalent to 2/7
into 9. P किती आहे आपल्याकडे 9 आहे 7 9 m किती आहे 6/7 into 9 n आहे -3/7 into 9 this is equal to 18/7 54/7 minus 27/7. This is the foot of perpendicular from the origin to the plane. किती पॉइंट आहे ते कोऑर्डिनेट 18/7 54/7 minus 27/7. This is the foot of the coordinates. Next example, gives the equation. Gives the equation आगवा डॉट थकी आई क्या कस वर्ग जे क्या कस के क्या इक्वल टू 78 to normal work and hence find the first find the length of the perpendicular from the origin to the plane. And second आहे direction cosines. Second direction cosines of the normal सांगितलं. इकडे the equation हे वेक्टर इक्वेशन आहे. This equation converted to normal arc and hence find the length of the perpendicular from the origin to the plane. And second का सांगितलं डायरेक्शन cosines of the normal. पहिले जे इक्वेशन आहे ते कसं आहे स्टँडर्ड फॉर्म असा आहे r1 डॉट n bar equal to p किंवा t. दिस इक्वेशन कन्वर्टेड टू असायचे r1 डॉट n क्या इक्वल टू p च्या d असेल. d म्हणजे डिस्टन्स आणि n क्या म्हणजे कोएफिशिएंट i j k चे ते असतात डायरेक्शन कोसाइन्स. फर्स्ट गिवन इक्वेशन सेक्शन मध्ये फर्स्ट गिवन इक्वेशन r bar डॉट तो क्या है क्या कस वर्ग j क्या कस स्क्वायर k क्या इज इक्वल टू 78 इक्वल टू 78 which is compare with the equation r bar dot n bar equal to p किंवा p म्हणजे काय नाही ते here n bar equal to तो क्या है क्या कस वर्ग j क्या कस स्क्वायर k क्या its magnitude equal to square root of 3 square cos square cos square 9 cos 16 cos 144 16 169 is equal to 13
वरती इथे घेतो युनिट वेक्टर एन कॅप इक्वल टू एन बाग अपॉन मॉड ऑफ एन बाग मीन्स इट्स मॅग्निट्यूड इक्वल टू इथं के आई कॅप प्लस जे कॅप प्लस के कॅप डिवाइड बाय 13. This is the unit vector. This is the unit vector. The given equation can be written as the equation आहे the given equation काय होतं सागवाग डॉट के आई कॅप प्लस जे कॅप प्लस के कॅप इक्वल टू 78 can be written in सागवाग डॉट एन कॅप ना डिवाइड करा म्हणजे किती येणार के आई कॅप प्लस जे कॅप प्लस के कॅप अपॉन 13 equal to 78 upon 13 equal to 78 upon 13 equal to the 6. This is the normal curve. As in normal curve. And first काय सांगितले ते the length of the perpendicular curve origin to the plane equal to 6, that equal to 6, and second direction cosines means 3 upon 13 work upon 13 square upon 13 be the I cap j cap j cap k cap चे कोएफिशिएंट म्हणजे काय असतात डायरेक्शन कोसाइन्स 3 upon 13 4 upon 13 12 upon 13 be the direction cosines of the normal. Next example is find the vector equation. ह्या टाइपचे एक्झाम्पल 2 मार्कसाठी किंवा 3 मार्कसाठी पेपरमध्ये असतं. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द plane passing to the point having position vector I cap plus j cap plus k cap and perpendicular to the vector 4i cap plus 5j cap plus 6k cap 4i cap plus 5j cap plus 6k cap. We have to find the vector equation of the plane passing to the point having position vector तो आहे I cap plus j cap plus k cap and हा पॉइंट या असेल परपेंडिक्युलर टू वेक्टर म्हणजे या किती आहे 4i cap plus 5j cap plus 6k cap. It is solution. First standard curve
we know that the vector equation of the plane passing to the point A of A and perpendicular to the vector n bar is given by r bar dot n bar equal to a bar dot n bar. This is the formula for the equation of plane. Here a bar equal to I cap plus j cap plus k cap and n bar equal to 4 I cap plus 5 j cap plus 6 k cap. Therefore, the required equation of plane is r bar dot n bar means 4 I cap plus 5 j cap plus 6 k cap equal to a bar means I cap plus j cap plus k cap into n bar means 4 I cap plus 5 j cap plus 6 k cap equal to 1 into 4 plus 1 into 5 plus 1 into 6 equal to 4 plus 5 plus 6 equal to 15. As such, r bar dot 4 I cap plus 5 j cap plus 6 k cap, r bar dot 4 I cap plus 5 j cap plus 6 k cap. This r bar dot 4 I cap plus 5 j cap plus 6 k cap is the equation of plane. Yes, an equation of plane. Next, find the Cartesian equation. Find the Cartesian equation of the plane. Find the Cartesian equation of the plane passing to the point A minus 1 2 3 A minus 1 2 3. The direction ratios of whose normal are 0 to 5. म्हणजे ए बी सी किती आहेत 0 to 5 आणि पॉइंट आहे -1 2 3. We have to find the Cartesian equation of a plane. मध्ये फर्स्ट स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे त्यास आपण असं म्हणू शकतो. We know that the Cartesian equation of the plane. We know that the Cartesian equation of the plane passing to the point
to the point A, x1, y1, z1, passing to the point A, x1, y1, z1, and A, B, C with the direction ratios of the normal is given by equation आहे A into x minus x1 plus B into y minus y1 plus C into z minus z1 equal to 0. मग इथे here A किती आहे 0, B 2, C 5. This is the direction ratios, and point A x1, y1, z1 किती आहे ते A minus 1, 2, 3 minus 1, 2, 3 therefore the required Cartesian equation is A into means 0 into x minus plus 1 x plus 1 plus b 2 into y minus y1 y minus 2 plus c 5 into z minus z1 z minus 3 equal to 0. इक्वेशन काय तुम्हाला 2y minus 4 plus 5z minus 15 equal to 0. 2y minus 4 plus 5z minus 15 equal to 0. Therefore, this is 2y plus 5z kind of 2y plus 5z minus 19 equal to 0 is the equation of a plane. Is the equation of a plane. Next, find the पुढचं एक्झाम्पल ह्या टाइप मध्येच आहे. Find the Cartesian equation of a plane passing to the point A. A point है 7, 8, 6, 7, 8, 6 and parallel to the xy plane, parallel to the xy plane. त्याच्यामध्ये कंडिशन थोडी काय चेंज झाली, आपले ते डायरेक्शन कशी काढायची. कंडिशन काय चेंज झाली ते parallel to the xy plane. त्यासाठी फर्स्ट the required equation of a plane is parallel to the xy plane. That means it is perpendicular to the z-axis, therefore its direction ratios कसे असतील पण ते इट्स म्हणजे काय z axis direction ratios of z axis are
काय असतील 0, 0, 1 ते असतील 0, 0, 1. We know that the vector equation, sorry, काय काढायचं बघितले. We know that the डायरेक्शन इक्वेशन माहित आहे, पॉइंट माहित आहे. We know that the Cartesian equation of a plane passing to the point A, x1, y1, z1, passing to the point A, x1, y1, z1, and having direction ratios of normal ABC is given by equation काय आहे तर a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. इक्वेशन आहे a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. Here a point x1 y1 z1 equal to a at that point 7, 8, 6 a b c then a b c 0, 0, 1. Therefore the required Cartesian equation is 0 into x minus 7 plus 0 into y minus 8 plus c किती आहे 1 into z minus z1 म्हणजे 6 equal to 0. इक्वेशन काय येतं z minus 6 equal to 0. That means z is equal to 6 is the required equation of a plane. जे काय असेल Cartesian equation of a plane. Okay, thank you.